and horse gram seeds can be used. All the ingredients have to be washed and cut into pieces and then boiled and reduced so that the mixture can be squeezed and filtered and again put back on fire to boil till it reduces to 1.5 or 100 ml. നല്ലെണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമം. 45 ദിവസം. If given oral medicine, application over the body, that is Kidarnelli or Philanthus amaris has to be made into a paste and then applied all over the body. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയാലും ആയുസ്സിന് ചികിത്സിപ്പാൻ വൈദ്യൻ ആളല്ലൊരിക്കലും. വ്യാധിയെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്ത് മാറ്റണം. രോഗി തൻ മരണക്കാര്യം ചോദിച്ചാലും കഥിക്കില്ല. അസാധ്യമെന്ന് തോന്നിയിടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിടുക അപ്പോഴേ. അല്ലല്ല, രോഗത്തിന് പേർ പറഞ്ഞിടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടില്ല ഭിഷക്കുകൾ. എല്ലാ രോഗത്തിനും നാമം കൊടുക്കുന്നില്ല മുനീശ്വരൻ. ഗുരുത്വം ഉള്ളോർ ചെയ്തിടും വൈദ്യം വിഫലമായി വരാം. 3 അക്ഷരം വിറ്റ് തിന്നാൽ അമൃതം വിഷമായി വരും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എളിയ പ്രബന്ധം സമക്ഷത്ത് ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന വൈദ്യൻ ശശിധരൻ KK. Vaidya Shashidharan also says that whatever the disease, it can be cured only with the help of God and also by the blessings from the gurus. Thank you. Clear. Probably the translator will explain in detail at the end about the rationality of the combination and all. Probably you may have to have a discussion regarding this. Anyway, the next third speaker will be Sri Vaidya Jamaruddin. He is from Manipur and he is conveying us about his experience regarding the management or the treatment of leucorrhea, that is Shvetapradara. Please welcome sir. Explaining to us. Please sir. Manipuri. To be interpreted in English by Mr. Tombiraj. There is no, unfortunately, there is no visual document which they could prepare. It is going to be question and answer. I am facilitating it in a way that we are able to do it quickly. Jamaruddin is from which village and district? Can you please tell that, Mr. Tombiraj? MD Jamaruddin is from Manipur's Kwakta village from Bishnupur district. And he is the Vice President of the Manipur State Traditional Healers Association. Can you please ask the healer what is the condition he is going to describe? Hoziki anaba dudu karmaina toropagi hena haiba. Hoziki kanose. Nabu matamda akogi pingok chepse nabu matamda kari karmaina toropagi hamba karmaina horopagi hai. Masi miyam khuding maki mapamda bhakti makachari do je loinana hairiba goina Nigeria lamasi maming Manipuri kawe Manipura sigi manakta Burma ganak nakre adudaging asi mafam masida lakna ekoi si chanana ko pai lumai ne basigi maramda harau jabam su phongje karigum dai na ngang ba haiba sakpada haijada bani maje khangjada bani haibagi thauram je khan biraga nung simi eng biwai na han bamakta He is from Manipur. Manipur is neighboring with Burma, now called Myanmar. So he's coming from far off place
and it took it takes 4 days to reach Bangalore from Imphal to Bangalore. So he is saluting all. Ado hojiki nupigi laina itat tatna yamna thokan ba laina amal lai maru di kana anu haibda masi khoige marwanda manipuri marwanda pingau chatpa haina khangnai pingau White disease is very commonly occurred in the women, so it is women disease. So he wants to explain about the condition of the white disease, Which is referred to as leucorrhea. leucorrhea, yes. Which part of the body is affected? Karamba mafamda hawbage karamba mafamda nabage hai. nabasi angang pokpham hairaga angang pokpham dagi hana khar tawgadagi angang pokpham mai lakpadagi phiron chuli From the affected part is the private part of the lady. What are the causes? What are the causes? Maram kari kari no ye. Maram se. maram si Maram sida. Why? Why this comes? masi laina ising dagi su thoi adagi chaba thakpadagi su thoi ade maphi maron khara mot pa aduguda su thoi amasung maru aibade laipakta pha taba khara thokpa si chechalabadi phabugwai. So, dirty clot, the cause of the disease is using dirty clots, foul handling of the organ, and frequent meeting with the different male partners. What are the symptoms of this disease? Tada sinto kari hanu ulapage. Laina sinabu tamda kari hanu ulapage ba. Namthibagi angu ulay. So there is white disease from the private part of the lady. What are the stages in this disease? Ahamada kari kari amma ahanba anishuba ahumsuba lebido do. Mandege han angu wadi matungdege ngang leina ba mathoi. So adi akumadi. Akon badana masi manam namthibaga loina. Right. So it starts from white discharge with itching, and then brown coloring of discharge with itching, and then in third condition there is a brown colored discharge with foul smell in the acute stage. How does he diagnose and confirm what is this problem? Kamaina confirm toge kamaina khangbage hai. Masi ai pokwa babana ipana dai. Confirm to bodo. Ai Phi sholak pas phi sida sholak pas ge tunga sida de masa si patharakle. Hai arum lakhre. Aduga tuina ma anchita bore. Akon badadi lai hawa si mung thiba lainu mung am thiba anaba muthokre sidai. So in the first stage, Jam thak pantaman. appearing of wet clot in the backside, and the patient intends to blot the part with clot and feeling itching sensation, and in third stage, feeling uneasiness and even with the fever. Are these 3 stages, are they curable? Masi laying mangambra hai. Lang masi ngami hidagna. It is curable with his medicine. What are the ingredients he uses for preparation of the medicine? Kari no season isha. Hum si han bada masi uwaina hawi do mayok phakawi
masu mayo khasi makuni adagi ani subada upong tha ahum subada kokan hairima ahum si maku lawre heraga kenam tawgani ta mai da thong garam yankai garam yankai si thongani. So he is using, to make his medicine, he is using myopha, is Terminalia Arjuna, it's a bark, and he will take 50 gram of the bark, and then upongtha, the scientific name is, yes, I will let you know later on, whenever it is bark and 50 gram. And kokan is the Elangium chenensis. So it's also bark, 50 gram. And yes, this is the ingredients. These are the ingredients. How does he prepare the medicine? Masimaku okumasi punjal heraga ising liter amaga makai. Ising liter amaga makai dan liter makai ama masih kang labadi hai riba asim mulle. Adam asim mulle na lore. So in 1.5 liter of water, add the bark and boil it till it reduces to 1 liter only. Si gilas amaga tangkai na matam ahum samas tadi manga samas mangana ama samas mangana. What is the dosage of this decoction to be given? How much? And what is the dosage? How many times? How many days? 5 tablespoonful will make a dose, and it will be given 3 times a day. And how many days? Asin numit tari nigi manu tara nat tari ni tara nigi tara lasta tara manga. Okay. So thank you. This for the first test it can be cured within 7 days, and then for the second stage it will take 10 days to cure, and in the third stage it can be cured within 15 days. What is his advice on diet and regimen? Saba yaba yadabado adu kari kari leibage hai. Cha saba yaroi, sangum saba yaroi, azigi nga Mercurial lapoi, sango. Ase cari ngai manung da tingani sabul werega masa paraga jani. So when he is treating the patient should follow the restriction of the diet, stop taking meat, pumpkin, banana, milk, etc. What are the precautions or contraindications? Sida kari kari tauraga kano tauge akoi karam haina si nagdagi aduga kari kari fataba lakpage hai si season arbutunga. Season arba matung dagi di pare karin talaitre mas kari during the treatment, wash the private part with hot water. Recurrence so there will be no recurrence. Thank you all. Thank you very much, Jamaluddin ji and Tombiraj. He comes from a village where they take nearly about more than 24 hours to walk and reach the nearest place.
And from there he has, at this old age, he has managed to travel to Bangalore to meet all of you. Give him a big hand of applause, please. Thank you. Next speaker, Shivanand. He is speaking and giving his knowledge to all of us on Nadi Sutra. പൂജനീയ ഗുരുജനങ്ങളെ, ആദരണീയരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ശ്രേഷ്ഠ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തകരെ, മറ്റു വിജ്ഞാന ഭാരതി പ്രവർത്തകരെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രീ ഹരിരാമമൂർത്തിജി, പാർവത ടീച്ചർ, പ്രത്യേകിച്ച് തദ്ദേശീയ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ച ശ്രീ ജയൻ ചേട്ടൻ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൂപ്പുകൈ. എൻ്റെ പേര് ശിവാനന്ദൻ. സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ തദ്ദേശീയ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വയനാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വിഷയം നാഡീസൂത്രം എന്നതാണ്. നാഡീസൂത്രം എന്ന ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിഷമത പിടിച്ച ഒരു വിഷയമാണ്. കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് 3 തലങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നാഡീസൂത്രയെ നമുക്ക് 3 ഭാഗമായിട്ട് തരംതിരിച്ചാൽ ഗുരുനാഡി, ആത്മനാഡി, മനോനാഡി എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ अच्छा, मैं हिंदी में बोलना चाहिए, ऐसा बोल रहे, अच्छा करेगा. और ये नाडी सूत्र आपके बोल के देने के मेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा. क्यों? ये नाडी सूत्र आपके अनुभव से मिलना चाहिए. और नाडी सूत्र के 3 पाल है, वात, पित्त, कफ, ऐसी 3 पाल रहते हैं. और उसमें गुरु नाडी और आत्मा नाडी और मनोनाडी ऐसा 3 पाल बनाए सकते हैं. और गुरु नाडी के यूनिवर्सल के वो तो पूर्ति अपना ये प्रपंच अपना बॉडी है ऐसा विश्वास कर रहे हैं. क्यों? ये प्रपंच में और ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, वात, पित्त, कफ ऐसा तीनों जगह में मिल रहे. ये तीनों से आप अलग अलग ये नाड़ी में ये 3 में कौन सा तकलीफ होते हैं, वो भाग में वो क्या क्या ऑर्गेनाइज रहते हैं. अभी उदाहरण से देखेगा अपना चिंता मंडल और अपना पित्त में रहने वाला अपना हार्ट, लिवर ऐसा वो जगह में क्या बीमारी कैसी आएगा, वो बीमारी और उनके स्वभाव ये दोनों उनको समझ सकते हैं. और ये गुरु नाडी में वो प्रपंच के बारे में बात कर रहे हैं. और दूसरा आत्मनाडी बोला तो उनके माता पिता गुरु ये तीनों के आशीर्वाद कैसी है आपके दिल में अभी रहते हैं, उसमें से आपको क्या तकलीफ होते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं. तीनों मनोनाडी है तो आपके मन रहने वाला ये जगह में आपके ये बॉडी में क्या तकलीफ होते हैं वो उसके बारे में वो बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं. ये तीनों है. नेक्स्ट. और कैसी है नाड़ी देखने के, कैसी है वो नाड़ी देखने के मैं ऐसी बोला तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा. उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताएगा. जी मेरे साथ अभी नाड़ी पकड़ने के पहले एक आदमी पकड़ने वाला क्या करेगा, उधर अच्छा तरफ जगह में बैठने के बाद में उनके श्वासोच्छ्वास क्रमीकरण करते हैं. क्या उनके श्वास अच्छा पकड़ने के ऐसा कुछ करने की आवश्यक नहीं है. और एक ही है वो नॉर्मली चीज रहना चाहिए और उनके खाली मुंह से श्वास चलने वो तो प्रैक्टिस में मिलेगा. और ऐसा एक ही बार बोला तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा. और उनके बाद में आपके मल द्वार भी बैठने का बंद करके आप नाड़ी पकड़ने के एक आदमी के हाथ पकड़ रहे और ऐसी आपके हाथ पकड़ रहे. ये हाथ के अंदर
और उनका हाथ के वेट रखते हैं, कैसे है ऐसी है, ऐसा वेट रखते हैं। वेट रखने के बाद में आपके ये तीनों उंगली 1 2 3 तीनों 1 2 3 ये तीनों उंगली से ऐसा पकड़ते हैं। ये तीनों उंगली से ऐसा पकड़ने के बाद में ये तीनों उंगली में 3 स्वभाव से अलग अलग मिल रहे। क्या? उधर के स्पंदन मिल रहे और उधर के गमन मिल रहे, उधर के स्थान मिल रहे। ये तीनों वात पित्त कफ में अलग अलग रूप में बात कर सकते हैं। अच्छा, ये सब लोग को मालूम है ये 3 आवाज कैसी मिल रहे। वो 3 आवाज बोला तो अभी इधर एक पाइप चल रहा है, वो पाइप में पानी जा रहे हैं और उनके ऊपर थोड़ा मट्टी भी है। और एक ये मेरा माइक अभी ऐसे रहता है, ये माइक को ऐसा ऊपर से नीचे हो रहा है और इसके ऊपर ऐसे भी प्रदल रहता है। माइक इधर 1 मीटर रखता है, इधर भी रखता है, इधर भी रखता है। और एक ही है ऊपर के प्रदल ऐसे ही रहता है ना, उस टाइम इधर के आवाज़ के व्यत्यास और इधर के आवाज़ के व्यत्यास और इधर के आवाज़ के व्यत्यास, ये तीनों आवाज़ के व्यत्यास भी आपको कैसा ये फील करेगा, अलग अलग रहेगा। उसके बारे में वात 4 और पित्त 2 और कफ 1, वादम पादि पित्तम पादि कफम, ऐसी है वो मलयालम में उसका श्लोक। ऐसा करके वो डिफरेंस कर सकते हैं। और एक ही है, ये भी आपके अच्छा तरफ आप याद से योजना किया तो मालूम पड़ेगा। क्यों? आप इधर सब ये BAMS डॉक्टर्स है और सबको मालूम है नाड़ी के बारे में आप पढ़ा पहले। और एक ही है, आप उसके बारे में साधना करने के नहीं किया, उसके लिए आपको अभी नहीं समझते। आपके सारंग संहिता में क्या बोल रहे हैं नाड़ी सूत्र, वही है असली नाड़ी सूत्र। और एक ही है, आपको उसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसके लिए वो प्रैक्टिस करने के आप साधना करने की कोशिश किया तो आप कभी मिल सकते हैं। और ये नाड़ी सूत्र में 3 दीक्षा है। क्या वो मैं बोलने का कारण यही है, नाड़ी सूत्र में इतना बोला, ऐसा देख सकते, ऐसा देख सकते, ऐसा बोला। और एक ये नाड़ी सूत्र करने के आदमी बहुत कम ही है। उसका कारण ये कोई नाड़ी सूत्र पढ़ने वाला गुरु उनके शिष्यों को नाड़ी सूत्र पढ़ने के पहले वो उनको एक दीक्षा देगा। वो दीक्षा में आप ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा मत दे दो, ऐसा एक दरवाजा भी बंद करके दे रहे। क्यों? मेरा घर में मेरा पिताजी के माँ मेरे को नाड़ी सूत्र पढ़ा और मेरा पिताजी के बाप और उनके मामन से मेरे पिताजी को पढ़ा। अभी भी मेरा पिताजी के इधर एक द्वार है। क्यों? वो किया, उधर एक शूल त्रिशूल है ना, त्रिशूल डाल के प्रतिज्ञा किया ये किसको देना चाहिए ऐसा करके। और एक ही है, भगवान के नाम पर ये मेरा पिताजी के माँ मेरे का ऐसा किया नहीं, उसके लिए मेरे पास अभी ज़्यादा स्टूडेंट है। और एक ये नाड़ी में 3 दीक्षा बोला, उसमें एक दीक्षा वो नाड़ी दीक्षा, सेकंड दीक्षा आत्मनाड़ी के दीक्षा, 3 गुरु नाड़ी के। ये गुरु नाड़ी के दीक्षा के बारे में थोड़ा ज़्यादा टाइम पकड़ रहे। और उसके लिए क्या तो गुरु नाड़ी देखने के और देने के लिए वो एक अच्छा तरफ रूट मार्ग निर्देश दिया है, वो मार्ग निर्देश करें। और एक ही है, नाड़ी सूत्र में ये नाड़ी पकड़ने के टाइम अपना मैं बोला इधर पकड़ो, इधर पकड़ा तो आपको वो आवाज़ मिलेगा बोला। और एक ही है, आवाज़ ऐसा मिलने के आप अभी कोशिश किया तो एक ही शब्द मिलेगा, उसमें एक अलग पकड़ने के लिए एक अलग डिफरेंस है। वो मैं और एक बार बताएगा आपके लिए। क्या तो मैं अभी इधर मेरा टाइम बहुत कम ही है, मेरे को मालूम है, और टाइम से आपको ज़्यादा मेरे को बात करने के नहीं हो सकता। क्या तो मैं ये नाड़ी पकड़ने के लिए 5 घंटे टाइम ऐसे ही बैठ के प्रभाषण करके वो करके उनके बाद में मेरा भाई लोगों क्या और विविध भारत के विविध स्टेट के भाई लोगों और BAMS वाला और लोगों नाड़ी के क्या है वो समझने के 5 घंटे टाइम बैठते हैं। उसके वो मैं 5 मिनट में बोलना कैसा बोलेगा, उसके लिए मेरे को एक सहाय
बुला रहे हैं, मैं आप और एक बार मैं कैसा नाड़ी पकड़ रहे वो देखो, उनके बाद में आपको कोई संशय तो इधर आपके ये एड्रेस देगा और एड्रेस से मेरे को आपको मेरे नंबर में फ़ोन कर सकते हैं, आपके संशय निवारण कर सकते हैं। इधर पकड़ने के पहले अपना मैं पहले बोला हाथ ऐसे पकड़ रहे, उनके बाद में उनका हाथ के वेट पूर्ति इधर ही है, वो हाथ के वेट मेरा हाथ में है और उनका हाथ में मैं क्या कर रहे वो मेरा 1 2 3 ए वात पित्त कफ। और एक बात है सब बात में वात नाड़ी इधर में मिलेगा, कफ उधर मिलेगा या अलग अलग, ये एक ही नाड़ी में खाली एक ही नाड़ी में भी वात पित्त कफ करना चाहिए और इसमें भी करना चाहिए, इसमें भी करना चाहिए और तीनों वात पित्त कफ का है। वो ऐसा एक लक्का करने के क्या वो गणित शास्त्र के वो सहाय से करने के लिए ऐसा किया तो आपको आपके अंदर के दर्द कुछ मालूम पड़ेगा, बीमारी बोल सकते, वो पेशेंट को वो पूछने का आवश्यक नहीं है, वो सब है। और नाड़ी सूत्र मेरा ये लाड वैद्य परंपरा है, वो परंपरा में और ये परीक्षण करने के लिए एक व्यवस्था है, वो मैं इंग्लिश में उधर है, मैं उनके तमिल बोलेगा क्या तो मैं ये तमिल में पढ़ा। ஒன்று நாடி 2 சப்தம் 3 நிறத்தை பார் 4 கண்ணை கவனிக்க வேண்டும் 5 ஆளை உடல் அசதியை பார் 6 தனி நீர் காஷ்டங்கள் 7 कई रेगे 8 जोशते पार। ऐसा 8 पार्ट से एक पेशेंट्स को आपको अच्छा तरफ देख सकते। दूसरा आपको ये कोई अब अभी के ये ना ये नहीं आवश्यक नहीं है क्या अपना स्कैनिंग ईसीजी वो सब छोड़ के आपको ये देखने को हो सकते। क्यों ये नाड़ी सूत्र एक समुद्र है, मैं अभी वो समुद्र के बारे में जाके वो इतना पानी उधर से लेके आया, वो इतना पानी से आपको ऐसे करके बताया, मेरे पास भी ये समुद्र के इतने ही पानी है, उसके ऊपर नहीं है। वो नाड़ी सूत्र के समुद्र में जाने के लिए आप सब लोगों कोशिश करना चाहिए और हर भारत में बहुत ज़्यादा नाड़ी सूत्र वाला है, मैं अकेला नहीं है, दूसरा भी है। वो सबको भाषा के प्रॉब्लम रहेगा, वो प्रवृत्ति के प्रॉब्लम रहेगा, वो सबसे आप अच्छा तरफ पढ़ना चाहिए। वो पढ़ के वो सबसे आप अच्छा तरफ पढ़ के आप क्या करना चाहिए ये इसमें रिसर्च करने के आप कोशिश करना चाहिए। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद बोल के मेरा भाषण करता हूँ। Vaidya Jamaruddin ji, sorry Shivanand ji, and shall we have now a short discussion about the deliberations which we had just now. And before that, whether once again the gisting of the total deliberation is required or else shall we go for direct question answers? Okay, do you have any doubts regarding the presentations delivered by all the 4 Vaidyas? Who wants the mic? Please raise the hands. Hello. The treatment part of leucorrhea, it is not clear the ingredient part. Kindly repeat again. Yes. Dombiraj, please. And I discussed about the other ingredient, but right now he is not in a position to tell us the Latin name of it. If you are very much and truly interested in knowing about it, you can contact him, and he has promised to tell the name of other drug. The first drug what he said was about Arjuna. We too are getting the reference for Arjuna and its indications in leucorrhea. But what are the limitations, where we have to use it?
which type and about the chronicity and all, we have to have our own discriminations and then go for its use. My telephone number, give them. Oh, okay. You can contact him through this number if you are interested, madam. This is 09856 215617. Yeah, this is the mobile number what I have given. I can give other details also, email ID and all. I'll give later on. Okay, okay, he will announce it. His landline is 0385. That is the STD code of Imphal, 0385 2410 860. 2410 860. His mobile number is 098 56 21 56 17. I repeat, 098 56 21 56 17. You can contact him even later and speak to him and give your number or email. के बारे में मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ. ये एक अनुभूति से आती है जो आपने बोला है, ठीक है? तो अनुभूति से आती है वो तो ठीक है सर, लेकिन एक क्राइटेरिया जो देते हैं वो तो हर फिजिशियन जो रहेगा, जैसे आयुर्वेद में उपशय अनुपशय बताया है, वो तो फिजिशियन के ऊपर है, लेकिन हमको एक क्राइटेरिया जो दे सकते हैं आप, वो उसके लिए टाइम लिमिटेशन कितना होगा सर? कितने टाइम लिमिटेशन में हम पता कर सकते हैं कि कब तक हम उसका जो बॉर्डर लाइन है या जो बेस है वो पता चलेगा? वो नाड़ी सूत्र आपके पढ़ने का इससे है तो अच्छा तरफ आपके दिल और पढ़ने के खुशी है तो आपको प्रथमा प्रशिक्षण वर्ग वो 5 दिन से चलेगा, और उनके बाद में वो नाड़ी दिशा फर्स्ट दिशा है, उनके बाद में आप उसके प्रैक्टिस में आना चाहिए. एक्चुअली मैं बेस सर एक बार सीखा हूँ. एक वैद्य हैं सर हमारे यहाँ बहुत फेमस, डॉक्टर दाबके, नागपुर से, नागपुर के रहने वाले हैं. वो मेडिकल ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में. उनके यहाँ मैं 3 मंथ रहा हूँ. बेस लाइन मेरे को मालूम है, थोड़ा आपसे कोरिलेटेड करना है. नाड़ी सूत्र अलग अलग रूप में रहता है. अभी मेरा तेरे या नाड़ी सूत्र ऐसा बोल के तमिलनाडु के ये मैं तमिलनाडु से नाड़ी सूत्र आ गए, उसके आंध्र से केरल वापस आया, वो तेरे नाड़ी सूत्र है. उसके लिए दोनों समझना चाहिए. वही कंपेयर करना चाहता हूँ मैं. क्या है सर? आई रिक्वेस्ट यू, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए. अभी इधर प्रश्न पूछने का टाइम वक्त दिया, आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं. ये क्लैरिफिकेशन वगैरह जो है आप बात कर सकते हैं. अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए. हेलो सर, मैं पूछ रहा हूँ यदि प्रत्येक वैद्य का अपना अलग अलग अनुभव है तो कैसे इसको यूनिवर्स कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी है वो यूनिवर्स है, क्योंकि वात पित्त कफ तो यूनिवर्स है. तो प्रत्येक वैद्य अगर अपने अपने हिसाब से नाड़ी डिफाइन करता है तो हाउ वी बी स्टैंडर्डाइज दिस थिंग्स कि ये जो है ये प्रैक्टिकली दिस इज़ द फैक्ट. और नाड़ी सूत्र के बारे में मैं फर्स्ट बोला, ये 5 मिनट में कुछ बोलने का मेरे को नहीं हो सकता ऐसा मैं बोला. उसका कारण वो तो एक बड़ा समुद्र है, और उसके लिए आप ये काम करो, मेरा फ़ोन नंबर दिया ना पहले, आपके पास रहेगा, आप मेरे को फ़ोन करो, मैं बराबर बात करेगा. You may be knowing about this Nadi Dhyana, end of the standardization or assessment of the quality of Vajra. Just by reading or seeing a diamond, we cannot say about the carat as such. It requires Anubhava Dhyana, or we have to work under experienced person and gain that knowledge, then only we can utilize it practically. In the same way, even the Nadi Dhyana requires some Anubhava as well as experience and work along with the experienced person. It is not that easy to read, understand and apply it. It is totally a practical knowledge. Abhyasat prapyate siddhi, what we say, that should be practically implemented, and we have to then think of encashing and utilizing it. Hello. Hanji. Shirshul. Shirishul. Shirishul, वैद्य बसवराज कुंचगिरी जी. आप हमको पूछ रहे हैं या वैद्य जी को? वैद्य से पूछ रहा हूँ कि ये शोधन चिकित्सा है या शमन चिकित्सा है.
ಅದು ಶಮನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ. वो तो शमन चिकित्सा है इसे बोल रहे हो? नहीं, छींके वगैरह नहीं आती इससे. क्या? छींक sneezing. Will he get sneezing if that is poured into nasal? हाँ, मगर उनका इंटेंशन तो वही है, शमन के लिए, शूल शमन का ही है उनका. ವೈದ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ನೀವು ಬೇದಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಶಿರಶೂಲಗೆ? ವೈದ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕು ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಬೇದಿ ಗುಳಿಗಿನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾಗ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇದಿ ಗುಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇದಿ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬೇದಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇದಿ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಫಲ ಇದೆ, ತ್ರಿಕಟು ಇದೆ, ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಪಾರ್ ಬೀಜ ಇದೆ. ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ವಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ತಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪುನರ್ ನೆನಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲ ವೈದ್ಯರು ಬಸವರಾಜ್ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಅನ್ನೋರು. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ migraine as such. And in his explanation, he explained about the causative factors, that is the constipation and even the sleeplessness and all. And here the remedy part, if we think of, and to give a Shastriya touch to this, we can realize that the combination is, or the drug designing is just excellent. And according to me, this yoga is mainly helpful wherein the involvement of kapha and vata is there. If at all a person or the patient is of Pitta Prakriti, that to Pitta Kala and Pitta Pradhana, Shirashula, we must be a bit cautious, though Ela and Shita Virya, but about the other drugs and all, if we see, that is Agnimantha, Gomuntra and even this soap nut and all, they are more towards the Kapha and Vata as such. So we can have a plan of this combination and try it mainly on Kapha Vataja, Shirashula, or else the migraine, we can say. And just to share information to all regarding the Shirisha, just day before yesterday we had another forum wherein this Indo-US research methodology on Indian system of medicine was going on. There one Ayurvedic doctor working with modern doctors and pharmacologists, they have come out with a preparation tablet form which is having mainly the extract of this Shirisha itself, and it is found to be an excellent remedy for the migraine type of headache and all. And he said to use this earthen vessel, and we know that it is inert substance and it is not coming in the way of our drug or the ingredients what we are using. And about the role of Taila, we have to think of. He has not used any oil in it. But in general, though we have got different types of nasyas, wherein the powders and all are used, even the swarasa and all are used. Generally, if at all shula is there, there will be vata, and we think of going for the sneha. Regarding that, when I asked Basuraj sir, he said, we tried even by using this Taila also, but with that we didn't get good result. Then we thought of restricting and working using that only. But right now, according to me, we can go for this yoga for this Vata, Kaphaja, Shirashula, we can say.
And to Vaidyaji, of course, he is having a very good experience, but along with the experience, if they maintain a data like, it will be useful. ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿರಶೂಲದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರ್ದು. ಅವರು ಬಟ್ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೇಲೇನೇ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅವರು ಇವನ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್, ಡೋಸ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೋಗ, ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು, ಪಥ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ವಾತಕರ ಆಹಾರ ವಿಹಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲೋಪೇಶಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 51 ಬಗೆಯ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದೆಮ್ 18 ಆರ್ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೀ ಟ್ರೈಡ್ ವಾಸ್ ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ he said they will have this itching and all, and later on the redness, and sometimes there will be rise in temperature too. And the combination what he used here is the combination of this draksha, then horse gram, as well as eshtimudu and all. But how far it is useful to evaluate scientifically, we have to have a study as such, and according to me we have to have a data, and we should have a critical discussion, review, and then we can come to a conclusion about this yoga as such. The third Vaidya was Vaidya Jamruddin. He spoke on leucorrhea, and here also the combination was not complete to us, though he has tried it, and he had his own views regarding the drug combination and even the effect also. And he said in the initial stage this combination will work out only with 7 days of treatment, but in second and third days it requires 10 to 15 days of treatment. And the form of combination what he tried was decoction, and it was said to be given for thrice a day. He has given restriction about the pathya also here. Whatever he has observed, it may be true. Once again, he should have maintained in which state of that problem the yoga or his combination has worked, and what would be the reasons for that white discharge, because white discharge we all know that it may be just because of the mere constipation or some unhygienic condition, or else because of the severe problems, health hazards like HIV and even sexually transmitted diseases too. Thereby we have to have our own discrimination limitations while using this, and if we feel that the combination is not working even after 7 days, it is better we have to refer the patient to a specialist. But like a first aid, like a first help to the patient who are approaching us, we can try for that. And the last Vaidya who gave us some very excellent and useful information was on Nadi Sutra. Of course, we all are studying and discussing the class about Nadi Jnana, but practically we are not using. Our limitation towards this Nadi Jnana is about the identification of Nadi, which is either Vata, Pitta, Kapha, and we are going for pulse rate and all. But whatever enormous knowledge with his experience Vaidya Shivananji is having is really appreciable, and he openly expressed that he can give it to all of us who are really interested. So are interested, they can contact him and encash that one and propagate it too. So with these few words, I like to conclude this session
by recollecting a saying of DVG that ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ದೊಡಗೂಡಿ ಧರ್ಮ ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. All these Vaidyas have given and are giving a valuable treasure of their own, but if at all we too are joining our hands with the knowledge of the present Shastra or the science, definitely we can help the ailing community a lot, and even we can propagate and make our Ayurveda reachable at global level. With these words, I like to thank the organizers for giving me an opportunity to be with you all and gain something in the form of knowledge. And at the same time, I like to thank you all for patient hearing. Thanks. Thank you, ma'am. We have now arrived at the end of the traditional meet. I request now Hariram Murthy sir to present with oath of thanks. Friends, I would request the colleagues who are near the end of the hall to kindly keep little silent. The traditional healers meet became possible mainly because of the organizing committee having made it possible through a meeting which was facilitated by Mr. G.N. Srikantaya, whom all of you met yesterday. He is a forestry officer but very passionate about traditional medicine. During his time, I think we have proposed to take up a lot of activities, and another institution that has now become visible is Vigyan Bharati. Because of Vigyan Bharati, this particular initiative got into the agenda of World Ayurveda Congress. And also I must take this opportunity to thank the facilitation that was made possible by the Northeastern Institute of Folk Medicine and its director, Mr. Otam Dai, and the team from Northeast which has come, because that is the farthest point. You know, it is the China border, the Burma border, people who have come all the way, and believe me, they have made it possible in very short notice of less than 10 days. So let us give them a big applause of thanks and recognition their contribution. Thank you. Again, most important contribution has been on the part of Jay Kumarji, who is part of this movement of Swadeshi Science movement, and other colleagues of his team. Important two persons who have made it possible, Dr. Geeta Krishnan as well as Mr. Ranjit Puranik. These are people who are under terrific pressure. Despite all that, it has become possible. Now from our side, we have a lot of colleagues from FRLST who have made this possible. But much more important, can you please kindly manage that sound there? This session, all these short notices were organized, including Dr. Professor Shobha Hiremet, Ashalata ji, Anita ji, all of you. I think you were told maybe hardly 6 hours, 12 hours before about our roles. But despite all this short notice, it was possible for nearly more than 350 people to meet and discuss. We must thank the healers who have come from outside. Say, for example, Gujarat. They have taken the trouble to travel again at a very short notice. Despite language problem, Rajasthan, Gujarat, Manipur, Nagaland, you know, the list is so endless. There are 11 states from which all of them have come. We request you to note that at 5:30 we are having an open session. I would like to invite very able Vaidya by name V. Purushothaman
to join us at 5:30 because it is 1:10. If in case he wants to speak, he can come and speak now. But people are in the mood to go for lunch. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If any other persons want to speak, they are also welcome. But we need to close the session at 1:30 because the lunch has already started. So because lunch has started and it has to close by 2 and the session will start here at 2. So with this informal vote of thanks, I now invite Vaidya Purushottama, who is 80 years old and is a very renowned Pandit who can give you few details. But I ask him to limit to one condition. What are the signs and symptoms? ಏನು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಏನು ಕಾರಣಗಳು, ಏನು ಮದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ. ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ನಂದಿ ವೈದ್ಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ರಸವೈದ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತನಾಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾದರಸ ಪ್ರಭಾವ. ಒಣಗಿದ ಸೌದೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಿದಂತೆ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳನ್ನು ದಹಿಸುವುದು. ಪಾದರಸದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ದೋಷಗಳಿರುವುದು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ನಾಗವೆಂದು, ವಂಗವೆಂದು, ಮಲವೆಂದು, ವಿಷವೆಂದು, ಅಗ್ನಿಯೆಂದು, ಗಿರಿಯೆಂದು, ಚಪಲವೆಂದು. ಇವು ಸಪ್ತ ದೋಷಗಳಿರುವ ಕಾರಣ. ನಾಗವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗುವವು. ವಂಗವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ಕುಷ್ಠವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಮಲವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಕಂಪನವಾಗುವುದು. ವಿಷವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಗಿರಿ ಎಂಬ ದೋಷದಿಂದ ಮೇಹಜಾಡ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಚಪಲವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ವೀರ್ಯ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಅಗ್ನಿ ಎಂಬ ದೋಷದಿಂದ ದಾಹ ಮೇಹ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಇವು ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತ ದೋಷಗಳು. ಈಗ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಸವೈದ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ hello, he is explaining about the mercury and its preparations as well as uses. While explaining it, first he is telling about the impurities or the doshas present in it and the effect of such impure or properly purified mercury. What doshas it is having, malas it is having, and what are the ill effects if we use such parada or the mercury. He is explaining it. Okay. Sir, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಈ ರಸದೋಷಗಳಿಂದ ರಸ ತಯಾರಿಕೆ ಆಲೋಪತಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲೋಪತಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಲಪೀಠ ಆಯುರ್ವೇದವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆಲೋಪತಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ರಸೌಷಧಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಈ ಸಪ್ತದೋಷಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ. ಔಷಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ. ಮೊದಲೇ ವಿಷವಾಗೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅಮೃತ ತುಲ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಪಳನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 16 ಪಾಷಾಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಗ್ರಹ ಪಳನಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಮೃತ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು
ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. He says how important is mercury and mercurial preparations. ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ. We can go for allopathic treatment, but the same quick effect is ಆದ್ರೆ possible with mercurial preparations. And at the same time, he is telling that this mercury is so effective, at the same time it is highly injurious, even dreadful when we are using without purification. ಇದು ನಾಭಿ ಔಷಧ ನಾಭಿ ಒಂದು ಮೂಲಿಕೆ ಇಂದ ಶತ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಗಂಧಕ ಶುದ್ಧಿ ಗಂಧಕದಿಂದ ಸಹಸ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅದು ಗುಣ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ರಸಂ ಅಪಾರಂಭವೇ ತಂದ ಅಂದರೆ ರಸಕ್ಕೆ ಎಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. With sulfur we can treat hundreds of diseases, but in a combination with sulfur and mercury we can treat thousands together diseases. There is no limitation as such for the treatment field as. ಅಂತೆಯೇ ಈ ರಸೌಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಔಷಧಿ ಗುಣಧರ್ಮವೇನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳೇನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಔಷಧಿ ಗುಣಧರ್ಮ, ರಸ, ವೀರ್ಯ, ವಿಪಾಕ ಇವೆಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ. ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಗುಣಧರ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡೋಸೇಜ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯಾ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ ತಾವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? He says before going for the usage of any mercurial preparation we should have the good knowledge about the properties, uses of the drug what we are using. At the same time about the disease also we should know, we should have a good knowledge of it. ಒಂದು ಮದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮದ್ದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಿರಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಲಿಕ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾಭಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು? ಇಂಗಲಿಕ ಎರಡೇ ಸೇರಿದೆ. ಇಂಗಲಿಕ. He is showing a yoga which is containing Vatsanabha, Stretchness Nakswamika. Another one is the cinnabar or the hingula, which is a combination of both mercury and sulfur, HGS, mercury sulfide. ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ? ಎದೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 3 ದಿವಸ. 3 ದಿವಸ. ನಾಭಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಭಿನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವತ್ಸನಾಭ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವತ್ಸನಾಭಿ ಅವು ಗೋಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಮೇಕೆ ಮೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಸಂಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗುಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗುಲನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಅರಿಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಇದು ತಲೆನೋವು, ಎದೆ ನೋವು ಇವಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರದ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it is not Stretchness Nakswamika, it is Aconitum ferox, Vatsanabha and the cinnabar. And he says before going for the combination and preparing
vati or a preparation out of it, both the drugs should be purified. Vatsanava should be purified by immersing it in breast milk. But practically it is not that easy to secure that much quantity of breast milk. We can go for Godugdha also, that is cow's milk. Secondly, he says we have to purify, we can purify cinnabar by giving bhavana, triturating the cinnabar with lemon juice. When both the drugs are purified, we have to take both the drugs in equal quantity. Once again give bhavana with the lemon juice, and we have to make the pill of size. Na tamma vatiya size eshtirutte sir adu? Vati gatra eshtirutte, size eshtirutte? ಅದು ತ್ರಿಭುವನ ಕೀರ್ತಿರ ಇದು ತ್ರಿಭುವನ ಕೀರ್ತಿ ಓಕೆ 250 milligram sized pills ಮಾಡಿಟ್ಟು there is no expiry as such, because the drug what we are using are having infinite shelf life, and the indication use of this combination is mainly as analgesic. Wherever a patient complains of pain, that may be headache or chest pain, there and all, like an analgesic safely we can use it, he says. We can store it for infinite period, and the dose of that is 1 tablet 3 times. One time, 5 minutes, 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಏನಾದರೂ ತಾವು ಅನುಪಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಿಸಿ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ? ಏನಿಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಲಿ ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು. ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಆದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. Okay, vehicle can be anything, that may be tea, coffee or milk, but it should have a sweetening agent, he says. We know that wherever there is shula, once again vata will be having its role. So as vata shamaka, we can take the help of madhura rasa, that may be a sugar, jaggery or even the juice, he says. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾ? ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್? ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ನಂಬರ್ 36/1. ನಂಬರ್ 36/1. ಶಿವಕೃಪಾ 4